Hey guys, Bill here. Hoping you're having a good day. It's a day 3 of learning Spanish. Let's get started with Duolingo. I already opened it, so let's get rolling. Sábado, 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 ¿Quién? ¿Quién? Cartera. Cartera. oficina, Cartera. ¿Quién? sábado, ¿Tú trabajas hoy? ¿Tú, tú trabajas hoy? Do you work today? Okay. Sí. ¿Quién habla español? ¿Quién? Bien. ¿Quién? ¿Quién habla español? Who speaks Spanish? ¿Quién habla Yo español? trabajo en una fábrica. Yo trabajo. I don't think these are the correct spellings, so. Oh, interesting. El señor Pérez trabaja en una oficina. El señor Pérez trabaja en una oficina. Mr. Pérez trabaja en una oficina, works in the office, works in an office. Yo trabajo, con mi perro. ¿Y tú con quién trabajas, ¿Ella trabaja mañana? Ella trabaja mañana. Juan need to work today. Juan Juan necesita necesita trabajar trabajar hoy. hoy. Juan necesita trabajar hoy. Tú trabajas en una oficina, en una fábrica y en un hospital, Luis. Estás muy ocupado. You work in an office, in a factory, and in the hospital, Luis. You're very busy. Tú trabajas en una oficina, en una fábrica y en un hospital. Luis, estás muy ocupado. I don't have an office. Yo no tengo una oficina. Yo No no tengo tengo una una oficina. Yo no tengo una oficina. Tú trabajas en una oficina. Oficina. Oh. Tú no trabajas hoy. Tú no trabajas hoy. Tú. Do you work today? Tú trabajas. 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 What did I wrong? Oh. I put in the. It's trap. It's trabajas. No, David no trabaja el sábado. No. David does not work on Saturdays. No, David no trabaja el sábado. Sábado is like Sabbath. Okay. ¿Quién trabaja en una fábrica? Kim trabaja en una fábrica. ¿Quién?
¿Quién? ¿Quién? ¿Quién trabaja? ¿Quién? ¿Quién? Who work in the Fábrica. factory? Who works in a factory? Lunes. ¿Quién? ¿Quién? Who? Oficina. Oficina, office. Carro. Carro. It's a car. Tú trabajas Trabajas. en la fábrica. Yo trabajo Trabajo. en un restaurante. Do you work today? ¿Tú trabajas hoy? Okay. Get more with Super Duolingo. Go ad-free and skip the interruptions to focus on your learning. So we're gonna do the okay. Lesson 21st. Let's do it. Then we'll do the 15 minutes dreaming Spanish, and then Anki, where that's already open. So what we have now is, yeah, let's go to the dreaming Spanish. So I have to open my Spanish version, Imperial Espanol. Well, I don't know how is this different from the other one, but I'll do the other one. I don't know. I have like, I don't want to have improved audio. So we've seen how we can use the present to talk about the future in Spanish, using voy a, vamos a, or using some future context, pronto, soon, mañana, tomorrow, la semana que viene, the week that comes, next week. But we can also use the present in Spanish to talk about the past, just as we can in English. In English and in Spanish, we have three ways to talk about the past, or three main ways to talk about the past. We can say, for example, I ate. We can say, I was eating. And we can say, I have eaten. Now, when we say I have eaten, we're using I have, which is the present. And then eaten is like a version of the verb, which is kind of complicated in English. You say I have eaten, I have gone, I have wanted. Wanted, eaten, gone, they're all very different. So that's kind of complicated in English, how to build that. But in Spanish, it's very simple. So we have I ate, I was eating, and I have eaten. This I have eaten is going to be the first past that we learn. And we're actually using the present. Now this have is not tener. Tener we use for possession, and we use with the combination of que to give this meaning of have to. Now the verb that we use for have in the sense of I have eaten, I have gone, in Spanish it's haber. Haber. H-A-B-E-R. And of course we have the silent H there in haber.
haber is to have in the sense of I have eaten, but haber is extremely irregular. There is no abo. It's extremely irregular. But there is a very easy way we can remember all of the versions of haber, even though it's very irregular. What are the two vowel sounds that we have inside of the verb haber? A and E. Good. We have a and e inside the word haber, and we're going to use that to help us remember the versions. Let's start with e. E, all by itself, means I have. It's spelled H-E. And of course, we have the silent H there from haber in e, H-E. I have. We actually saw already one other verb that forms its I version in this way. What was to know? To know. Entiendo. Saber. 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 And I know is Sabe. Sabo. Se. 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 I have. From haber is spelled H-E. Just like se from saber is spelled S-E. They're the only two verbs that form their I version in this way, in this very irregular way. So you get se from saber and you get e from haber. Different from saber, all of the versions of haber are irregular. Now, I and we are connected. We can see how we is the plural of I, and then when I include you and I say we, it's like the plural of I. So I and we are connected. So just knowing that, if you had to guess what is we have, knowing that I have is e, what do you think you would guess? Es. This works with nouns and adjectives. So it's a very good example of why, whilst we are avoiding grammatical terminology, we want to know what type of word we're dealing with, because different words behave in different ways. Nouns, words you can put the or a in front of, la semana, una semana, the week, a week. And adjectives, words that describe, that you can put is in front of, is red, is tall. These words use s for plural, but we've never seen the verb do that, have we? What does the verb use for we? Amos. Or, Hemos. or, Imos. and what do they have in common? Amos, hemos, imos. The hemos. Good, Hemos. okay. So, if e is I have, H-E, how do you think it might be we have? Hemos. Hemos. Good. So from haber, you get e and hemos. Hemos. No? Now we don't want to memorize this. Like we said, we can think just this thought. Just the thought, what vowels do we have in haber? A and e. Oh, okay. E. E by itself is I. It's connected to we. E and hemos. Now we go to the other vowel. A. H-A. All by itself. H-A. A means she has, it has, he has, you form will have. Now I'm sure you can tell me the rest of them. What are the other versions? What is they have? An. Good. So we start with this base of e and a, and we can remember that just by looking at the vowels that are inside haber, and then we can add on what we need. So we have e for I have, hemos for we have a, ha, for he, she, it, you formal, have or has. You added an n, and what did you get? An. And what does that mean? And They have. Or? You guys have. Good. And how would you say you have informally? Us. Us. Good. And that's just it. E, hemos, a, as, an. So you have two key vowel sounds, e and a. E, hemos for I and for we, for I and the plural of I, which is we. And then you have a for he, she, it. An for they, us for you informal. Now we need to learn how to make eaten, how to make gone, how to make wanted. If we want to say I have eaten, I have gone, I have wanted. This is very simple in Spanish. Our verbs will lose their ar, they will lose their final ar, and they will put ado on the end. So for example, we have to speak, which is hablar. If you want to build spoken, you take off that ar and you put on ado. Hablado. 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 Now we can speak about the past. Now we can say I have spoken. And we need to think about the two bits separately. I have spoken. yo hablado. Is it he hablado? Very good. He hablado. He hablado. I haven't spoken.
Where do you think the No no is he going to go? hablado. I haven't spoken. In the beginning. Good. No he hablado. Very good. No No he he hablado. hablado. I haven't spoken. We have spoken. Hemos hablado. Hemos hablado. He has spoken. Ha Hemos hablado. Good. She has spoken. Ha hablado. Good. They. Han hablado. You informal. Has hablado. Perfect. Well done. Now, this is actually more useful, this past, than what you might think it is, because this is used even more in Spanish than it is in English. So maybe you want the past I spoke, but you can use for now I have spoken. This have past is very popular and used much more than in English. So, how would you say anticipation? Anticipación. Good. And to anticipate? Anticipar. Good. How would you say we have anticipated it? So, there's a few things you have to think about. Think about them separately, then put them together. We have anticipated it. Hemos Hemos anticiparlo. anticiparlo. So to get anticipated, you take away the R and you put ado. Yes. Hemos anticipado lo. And where does that lo go? Because anticipado is not like... It's changed now, so it's in Yes. the beginning. Yes. So lo hemos anticipado. Good. Lo- Lo hemos anticipado. Lo The hemos word for anticipado. for, like in time, we have anticipated it for a long time, for example, is por. 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 You might know por favor, which means please in Spanish, which means for a favor. Por favor, for a Por favor. favor. So this por is also for in the sense of for periods of time. So if you want to say we have anticipated it for a long time, we will just say we have anticipated it for much time. Maybe there's some bits in there you think you don't know, but we will see when we get to them. So the first bit is we have anticipated it. Lo hemos anticipado. Lo Good. hemos For? anticipar. Lo hemos anticipar. It's still a difficult lesson, but let's keep rolling. Por. A lot or much? Por Mucho. Time. We saw briefly For. before that we have a word in English that Tiempo. we use for time that we only use with music. What was that word? tiempo. Tempo. Tempo. And how did it change in Spanish? Tiempo. Tiempo. Yes, the E split. So, we have anticipated it for a long time. Lo hemos anticipado por mucho tiempo. Good. Lo hemos anticipado Lo hemos anticipado mucho por mucho tiempo. por mucho tiempo. Por mucho tiempo. I have to watch it. Lo hemos anticipado por mucho tiempo. Good. Lo hemos Lo hemos anticipado por mucho tiempo. Very good. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Lo hemos Lo hemos anticipado anticipado por mucho tiempo. Good. Lo hemos Lo hemos anticipado anticipado por por mucho mucho tiempo. tiempo. Very good. Maybe you want to ask somebody, did you celebrate? And you think, oh, I don't know did yet in Spanish. You can just say, have you celebrated? And that's fine. Like I said, it's used even more in Spanish than in English. So some certain situations, it might sound a little bit uncomfortable, the translation into English. But in Spanish, most of the time, it's going to be fine. So, have you celebrated? Let's speak informally. Has celebración, celebrar, celebrado. Good. Good. So, has celebrado. Good. Celebrado. Has celebrado? Haven't you celebrated? No has celebrado. Why haven't you celebrated? ¿Por qué no has celebrado? ¿Por qué no has celebrado? Good. What was the word for where? ¿Dónde? Donde. Where have you celebrated? ¿Dónde? ¿Dónde has celebrado? ¿Dónde Good. has Where have you celebrated it? Lo, ¿Dónde lo has celebrado? lo Good. donde has celebrado. So, our verbs, we take away the ar and we put ado and we get this version of the verb that we need after haber.
which in English has many different forms. Like I said, you have gone, wanted, eaten, changes a lot. But in Spanish, we get rid of the ar and we put ado. We said that to take, and also sometimes to drink, is tomar. 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 So how would you say, I have taken? Tomarlo. He tomado. He tomado. He Good. tomado. We have taken. Vamos. Hemos tomado. Good. Hemos tomado. Has she taken it? Has she taken it? Han lo tomado. Han That's lo a guess. tomado. You're looking at me like it's a guess. I want you to establish your own thought process of how you're going to find it. Han lo So what's the first bit you need to think about? Has she taken it? Has she? Good. What is that? Okay, so it's e and hemos for Okay. I and we. Yes. So it's it's a. It's Yes. just a. Yes. So, has she taken it? Lo ha tomado. Sometimes I'm going to build you up step by step. Sometimes I'm just going to give you the sentence and you need to deconstruct what thoughts you need to have first and to divide it up into various thoughts to get the sentence, resisting any temptation to guess or to say something that we're not sure of. You can be sure and be wrong. There's no problem there. But we want to think about it, dividing the sentence up into each individual thing we need to think about. First, she has. She has taken. Ha tomado. She has taken it. It is lo. Where do I put the lo? Before the change verb. Lo ha tomado. Okay, well, oh, no, 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 no. Okay, well, this video focuses on using the past tense to discuss the action in past, similar to I have eaten constructed in English. It induces a Spanish haber to have sense of I have eaten, haber, and explain it irregular conjugations. Key takeaway, present tense for past action. The lesson highlights that I have eaten structure uses the present tense of to have, and it's very common way to talk about English and Spanish. The verb haber is introduced as equivalent of to have. In this context, it noted for being extremely irregular. Conjugation of haber, I have, e. We have hemos, she has, a. They, you plural have, an. And you is us. That's quite weird. Forming past participle. To form the equivalent of eaten, gone, wanted, generally drop the R and add ado. For example, hablar, hablado. So to make a past like eat, eaten, go, gone, want, wanted, then hablar, then drop the R like R and habla. Do. We add the do, ado, hablado. And the journal structure of the sentence, I have spoken, hablado, with no at the beginning. No yo he hablado. The lesson emphasized the verse heavy. Por.
In Spanish, this is often we call the present perfect or preterito perfecto. Generally just start in past when a connection to the present. For example, this week and okay. In English, I have eaten. Yo he comido. Yo he comido. Bad. The most important. Most part of this structure is verb is okay. I have a car. The bar is extremely irregular. Memorizing the video great trick focusing 2 main vowel sounds a. A for I and a and we. E form is for I and we. I have e. E saber to now forms I now se. A bar e. Abar e. Amos. I have e. Mos. Amos. A. 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 On. On. Us. Us. E. Us. A. Amos. On. For AR verbs, what we do is we remove the hablar, hablado. Speak, celebrar, anticipar. For R verbs like hablar, celebrar, anticipar. Take off the AR and add ado, like hablar, hablado. For ER and ear verbs, we don't cover this. Need to take ear like ido, comer, comido, viver, vivido. All together, I have spoken he hablado. I haven't spoken. No he hablado. No goes before. No he hablado. We amos. Amos hablado. He has spoken. Ha hablado. Ha hablado. De has. Han hablado. You have has hablado. And then anticipation, anticipación, to anticipate, anticipar. We have anticipated, lo hemos anticipado. It goes before hablar, anticipado. Lo hemos anticipado por mucho tiempo. We have anticipated for the lo hemos. We have lo hemos anticipado. We have anticipated por mucho tiempo, for a long time. Have you celebrated? Have you has celebrado? Why haven't you celebrated? ¿Por qué no has celebrado? Where have you celebrated? ¿Dónde has celebrado? Where have you celebrated? ¿Dónde lo has celebrado? I have taken, mi tomado. We have taken, hemos tomado. Has he taken it? Lo has tomado. Okay, interesting. Yeah, that was a little complex lesson, but yeah,
I think in the future I'll also be using this sort of a summary because that helps. A, hemos, as, an, a, an. A, hemos, as, oh, okay. A, hemos, an, as. Okay. Yeah, it was an interesting lesson. So let's get okay. We have done this one. I should find a good way to put it. 21. Okay, let's. We are done with Duolingo. We are done with language transfer. Okay, now we're gonna do this thing. It's a Dreaming Spanish. 90 minutes weekly, but let's see how many got. So we done like 15 minutes yesterday. Oh, where is this? Okay. Let's get started. I think this video. And then we'll be making Anki cards. So let's see. Hola, soy Michelle Díaz y te doy la bienvenida a un video más conmigo. Hoy yo estoy en la calle porque voy a ir a comer y quiero que tú vengas conmigo. Vamos. Ya son casi las 6 de la tarde, así que ya es hora de cenar y vamos a ir a ese restaurante que a mí me gusta mucho. Vamos. El menú tiene 1, 2, 3 páginas. Hay desayunos. El menú. Páginas. I think I have to make it's very obvious, but still. Páginas. Páginas. I need ChatGPT, not Canva. Okay, we have done Duolingo, so let's just cancel it. Páginas.
El menú tiene una, dos, tres páginas. Hay desayunos. The menu has 1 or 2, 3 pages. Let me just rewind it. El menú tiene 1, 2, 3 páginas. Hay desayuno. Desayunos. Hay chilaquiles, bebidas. Bebidas. Hay pizzas. Hay pasta. Especialidades que Especialidades que the chef recommended. Lo que el chef, el que cocina, te recomienda. Hay ensaladas. es lo que el chef, el que cocina, te recomienda. Hay ensaladas. Ensaladas, okay. Okay, well that's so our goal is to make like 3 cards each day. Doesn't matter, like all we have to do is we have to read it out loud once so I get the el libro tiene muchas pages. Let's add the audio as well. I visited several web pages. Visité varias páginas web. Faltan 10 pages are left to finish. Faltan 10 pages para terminar. Then faltan 10. Okay, that's a difficult one. I just copied this thingy. So we have to bold the one that we are trying to learn. Okay, it's already bold. Let's underline it as well so we have the idea. And now we're gonna do this thing. Oh, that's interesting. Okay, I think something happened. Okay, that's weird. Okay, we'll just add for now and then we'll see later. Abrir el libro. Okay, we don't have to worry. We can just add it. What's going on? Okay, let's try fixing it. Oh, it's not working. Yeah. I'm gonna open it again. Días y te doy la bienvenida a un video más conmigo. Hoy yo estoy en la calle porque voy a ir a comer y quiero que tú vengas conmigo. Vamos. Ya son casi las 6 de la tarde, así que ya es hora de cenar y vamos a ir a ese restaurante que a mí me gusta mucho. Vamos.
El menú tiene 1, 2, 3 páginas. Hay desayunos, hay chilaquiles, bebidas, hay pizzas. Faltan 10 páginas para terminar. Faltan 10 páginas para terminar. Okay, I think we are back. Let's watch it. Hay pasta, especialidades, que es lo que el chef, el que cocina, te recomienda. Hay ensaladas, hamburguesas y muchas bebidas. Casi todas las bebidas tienen alcohol, como tequila, mezcal, ron, vodka, todo para que tú tomes y te relajes mientras comes. Disculpa. Quisiera ordenar ya. Voy a pedir una pizza. Entre la de jalapeño, queso jalapeño, y la de barbecue, ¿cuál crees que sea mejor? Chris. Chris, CRWS. Igual y la puedes combinar mitad y mitad. Ah, ok. Bueno, me puedes dar mitad de barbecue y mitad de de queso jalapeño. Jalapeno. Ok. So sometimes you can also create like this sort of cards, mitad.
Like you don't have to stick to one category. You can add as per mitad. Like it will be helpful as well. So instead of you can copy the text from here if you don't want to remember it. So just like paste it. Questo. Ah, ok, bueno, me puedes dar mitad de barbecue y mitad de esta de queso. Ah, ok, bueno, me puedes dar mitad de barbecue y mitad de esta de queso. Bueno, ¿me puedes dar mitad de barbecue y mitad de esta? De queso jalapeño. Gracias. Pues mi bebida era refresco con gas, agua con gas, con naranja, pero casi no sabe a gas, a refresco de gas, sino más bien como a un jugo de naranja, así que le daré una estrella de 5, una de 5, sabe a un jugo de naranja, nada más. Disculpa, ¿te puedo pedir un agua mineral sola? Por favor. Gracias. A mí me gusta mucho el agua con gas y la idea era que esto tuviera agua mineral, pero no lo sé. ¿Qué sucedió? Burbujeante. Ya nos trajeron el plato. Yo creo que ya va a venir la comida. ¿Crees en el destino? Llegó la pizza, es una pizza en forma de rectángulo muy grande, no es una pizza en círculo pequeña, no, es grande y es de 2 sabores. La mitad es de carne de cerdo con piña y salsa de barbacoa y la otra mitad es de queso, chorizo, rajas y zanahoria. Si ves, los pedazos de pizza son en rectángulo, no es en triángulo. Voy a agarrar todos para probar. Y en medio tienen una salsa. No huele a nada. La probaré. Uy.
su madre. Está picosísima. Como de chile de árbol, creo yo, pero poderosa. Lo voy a probar. Primero la de carne de puerco con piña y salsa. Sabe bien, es una pizza muy dulce por la salsa. Por la salsa sabe dulce y por la piña. Tiene pedazos de piña. No es mi wow favorita, más o menos, pero sabe bien. La otra. Esa sí me gustó. Creo que porque no sabe dulce. Tiene chile. Ay, se cayó. Bueno, tenía chile y siento que sabe mejor. Esta es dulce por la piña y por la salsa y esta dulce con salsa y piña le doy 3 estrellas de 5. Pero esta de chorizo le doy 4 estrellas de 5. No es mi wow favorita, pero sabe muy bien, muy bien. Y pica porque tiene chile. Yo creo que esta de piña no me la voy a comer. No me gustó mucho. No. Creo que se la voy a dar a la persona que viene conmigo a comer porque no. Otra cosa que debes de saber es que aquí en México a la pizza le echamos salsas. Yo no, a mí no me gusta, pero hay otras personas que sí. Por ejemplo, tenemos la salsa inglesa que no sé de qué es, pero es negra. También aquí en México le echan ketchup, salsa de tomate a la pizza, salsa de tomate a el huevo, salsa de tomate a las papas, a todo. Todo lo que tú quieras comer con salsa de tomate aquí en México, tú puedes hacerlo. Pero otra cosa que tú puedes echarle a la comida es queso parmesano. Creo que esto es mejor que le eches. A mí no me gusta. Mejor que le eches
Mejor que le eches. A mí no me gusta, pero hay personas que sí echan queso parmesano a la comida. Pero a mí no. Uy, no me gusta. A mí me gusta la pizza, la comida así, sola. Así, nada. Minutes later. Pues ya comimos mucho, quedó poquita pizza y la pediremos para llevar, para comer en casa. Esto es lo que no comimos de la pizza. Es mucho. La cuenta de un agua mineral es mucho. La cuenta de un La cuenta. So it's like a much simpler way. If you're creating like 3 cards that way, you can create like as many as you want through this method. You don't have to do much. La cuenta de un agua mineral. So here like cuenta is a word that we have to remember, so you can bold it and then you can put in the sound. I think it's like I have to automate it, but still like as far it's not annoying too much. La cuenta de un agua mineral. Agua mineral, okay, fair enough. agua mineral. Esto es lo que no comimos de la pizza. Es mucho. La cuenta de un agua mineral, una coca, 2 naranjadas y una pizza que era mitad de puerco con mitad de chorizo, es de 563 pesos. En dólares. Ay. No, eso no es. Tuve miedo. $31 con 27 centavos. Digamos, $31 50 centavos para. Aquí en México, la propina, el dinero que tú das a los meseros, 50 centavos para. $50 centavos, para aquí en México la propina, el dinero que. Propina is like tip. So, para aquí en México la propina, el dinero que.
Aquí en México la propina, el dinero que tú das a los meseros no es incluida. Tú dices, le voy a dar dinero o no. Y aquí te dan opciones. Y en la cuenta nos dieron una encuesta, preguntas para decir, ¿el mesero fue bueno, malo? ¿El restaurante bueno, malo? ¿El sabor de tus bebidas fue bueno, malo? Vamos a ver. El mesero, bueno. El restaurante, bueno. Las bebidas. La comida, bueno. Y vamos a pagar con tarjeta. Gracias. ¿Usted, buen día? Igual. Bueno, ¿están listos? Vámonos. Y salimos, ya nos vamos a casa. Esa fue la cena conmigo. Gracias por venir. Espero a ti te haya gustado. Y ahora dime tú, de todo lo que viste hoy, ¿tú quieres probar comer algo? Escríbelo abajo en los comentarios. Soy Michelle Díaz. Bye. Y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español, mirad la página de nuestro método donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos, cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera. Okay, well, I spent quite a lot of time over there and I have to go back to Anki. Let's get started. Okay, here we are. So we're gonna do Spanish. Voy a apagar las luces. I am going to this month. Apagar. I don't remember. ¿Voy a apagar las luces? I'm going to turn off the lights. Voy a apagar las luces. Apagar means turn off. Okay. El tostado de los granos intensifica su sabor. Tostado toasting those granules intensify the flavor. El tostado de los granos intensifica su sabor. Okay. Estoy buscando mis llaves. Have you found your keys? Estoy buscando mis llaves. I'm looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. Ella está buscando trabajo. She is searching for a job. Estamos buscando una solución al problema. Estoy buscando toda la casa. Finalmente
Lo encontraré mientras busca. Lo molienda transforma los granos en una pasta densa. La molienda. Grinding. La molienda transforma los granos en una pasta densa. La molienda. Molienda transforma los granos en una pasta densa. Los agricultores deben abrir el cacao para secar las semillas, seeds. Los agricultores deben abrir el cacao para sacar las semillas. El cacao para sacar las semillas. Los agricultores deben abrir el cacao para sacar las semillas. No hace falta venir temprano. No hace falta venir temprano. No hace falta venir temprano. I don't have a spare time. No hace falta venir temprano. Okay. No hace falta venir temprano. There is no need to come early. No hace, there is no need. No hace falta, there is no need. Venir, come temprano to early. No hace falta que me ayudas. No need to help me. Para eso no hace falta dinero. You don't need money. Okay, so what we are learning here is, I didn't even quote it, what we are learning, so that's also hace falta, no hace falta, there is no need. Intento arreglarlo para ganar tiempo. Arreglarlo para ganar tiempo. Intento, I intend to stay happy, to smile, para for ganar tiempo. Oh, that's strange. Intento alargarlo para ganar tiempo. He tried to prolong. Oh, intento alargarlo. He tried to prolong it para ganar, para for ganar, gain, tiempo, time. Intento, he tried to prolong it to gain time. Alargarlo. Intento alargarlo para ganar tiempo. Alargarlo. No quiero alargarlo demasiado. I don't want to take it. I don't want to. Too long. Podemos, we can extend it a little more. Podemos alargarlo un poco más. Porque alargarlo. Salgo de la oficina tarde. I left the office late. Salgo de la oficina tarde. Salgo de casa a las 8. I leave office at 8. Salgo con mis amigos los viernes. Salgo a correr todas las mañanas. I go out to run every day. Salgo de la oficina tarde. Salgo al parque para realjarme. Salgo contento. Casa después de un comer. I leave office late. I go park to relax. I go home happy after walking. Salgo contento a casa después de caminar. Okay. ¿Puedes adivinar qué es esto que tengo es mí? Puedes adivinar. Think. ¿Puedes adivinar qué es esto que tengo en mí? Puedes adivinar qué tengo es mí. Can you guess what that taste I have? Tengo. Puedes adivinar qué es mi esto que tengo, okay. Ni es sueños, penso ganar, to gain. If you don't work, if I don't work, I would not gain.
Sueños, imagine. Not even in my dream. Absolutely no. Sueños. Sueños. Ne en sueños pensó ganar. She never imagined winning. Lo que dices es cierto. Cierto is like truth. Eso no es cierto. Siempre hablan de chismes en la oficina. Gossip, chismes. Chismes en la oficina. Siempre hablan de chismes en la oficina. Es rechazan, ¿verdad? Tell me the truth. Dime la verdad. Dime la verdad. Dime la verdad. Dime la verdad. La verdad es importante. Dime la verdad. ¿Verdad que sí? Alcanzo todas sus metas. Alcanzo, achieve todas, all sus metas, dreams. Tengo muchas metas este año. I have many goals this year. Tengo muchas metas este año. Año. Tenía grandes metas. Tenía grandes metas. Trabajo duro cada día. Al final las alcanzo. Interesante. No hace falta venir tiempo. No hace falta. There's no need to come early. No hace falta venir temprano. 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 No hace falta que me ayudas. No, para eso no hace falta dinero. Para eso you don't need money. Para eso no hace falta dinero. Intento alargarlo para ganar tiempo. Intend to elongate to gain the time. Intento alargarlo para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Intento alargarlo para ganar tiempo. Ni en sueños pienso ganar. Ni en sueños pienso ganar. Ganar. Absolutely not. No en sueños pienso ganar.
The thing is, all three words are new. So sueños is absolutely no. Spenso is imagined, and ganar is winning. So all three are new. So I cannot possibly remember this one. Let's try again. Voy a apagar las luces. I'm going to apagar off las luces. These lights. Voy a apagar las luces. Voy a apagar. Voy a apagar las luces. Apagar. Turn off las luces. El hospital queda muy lejos. Very far. Yeah, that was just a look. Viene lejos de. There is no audio. El hospital queda muy lejos. Muy lejos. El hospital queda muy lejos. El hospital queda muy lejos. Gozar el viaje. See you later. 1. Me anim gozar el viaje en GDTRIT 2. Pronunciación gozar el viaje. 1. Me anim gozar el viaje en GDTRIT 2. Pronunciación gozar el viaje H3. Examples ENTNCS 1. Debes gozar el viaje. You should enjoy the trip. 2. Ellos van a gozar el viaje. They are going to enjoy the trip. 3. Siempre trato de gozar el viaje. Y always try to enjoy the trip. 4. Memory trick gozar son gozar el viaje. Debes gozar. Gozar el viaje. 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 You should. Ellos they are going to enjoy the trip. Siempre trato, I always try, trato de gozar el viaje. That was like. No en sueños pensó ganar. She never imagined to achieve her goals. Goals? Dreams. Ni en sueños pensó ganar. Ni en sueños pensó ganar. Poquito a poquito todas mejoran. Todo mejora. Esta ahora dinero poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito a poquito, todo mejora. Poquito a poquito, todo mejora. Todo mejora. No tiene mucho dinero, you don't have much money, save little. Ahora poquito a poquito, in the end achieve the goals. Logro su objetivo. El banco está cerca. It's very close, near. Yeah. El banco está cerca. El banco está cerca. El banco está cerca. La miel es dulce. Sweet. La miel es dulce. The honey is sweet. El miel es dulce. Aprende español pasito a pasito, gradually. Pasito a pasito. Aprendió español pasito a pasito. Aprendió español pasito a pasito. Tiene una voz débil.
She has a weak voice. Tiene una voz débil. La señal es muy débil aquí. Me siento débil ahora. ¿Puedes adivinar qué es adivinar to help? Que esto que tengo es mi. ¿Puedes adivinar qué es esto que tengo en mí? Guess. Ok, ¿cuál quiero? Café caliente. ¿Cuál quiero? What are you doing? Café caliente. Café es hot. Ok. ¿Cuál quiere? Café caliente. Hot coffee. Café caliente. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Debo comer. You must come. You must eat. Debo comer. You should eat. Debo comer. I should eat. Debo comer más sano. Comer. Debo comer antes de hacer exino. Debo comer. Debo comer antes de hacer ejercicio. Debo comer antes de hacer ejercicio. Los zánganos no producen miel. Los zánganos no producen miel. Dos veces al día. Ese veneno es muy peligroso. Fusilli. Tonto. Tonto. Me gustan las playas tranquilas. Me gustan las playas tranquilas. Las playas no, hermano. Recogen la miel de las colmenas. Recogen la miel de las colmenas. Cada mañana recojan la basura. Todos al día. Alcanzó todas sus metas. Alcanzó todas sus metas. Lo que dices es cierto. No hace falta venir No temprano. hace falta venir temprano.
Intentó alargarlo para ganar tiempo. Voy a comer. I'm going to eat. Voy a comer pizza, voy a comer con mis amigos, voy a comer antes de salir. Tengo hambre, I'm hungry, voy a comer rápido, voy a comer feliz. Dimos las mentiras. Adiós las mentiras. Adiós, telling the lies. Odiamos las mentiras. We hate. Adiós we hate. Adiós, mucho rápido, no es ver. Adiós al ruido. Adiós este lugar. Hay unas tijeras, and there are the Hay unas tijeras. tijeras, scissors, tijeras, en esmalte de unas. Un esmalte de uñas. Este actor de guapísimo. Ese actor es guapísimo. Guapísimo. Este actor guapísimo es lío, guapísimo es foto. En serio, very serious. En serio. En serio, habla en serio, speak seriously al Diego. I know everything. En serio. Caminamos por los bosques al primavera. Caminamos por los bosques en primavera. Primavera. Okay, I think let's call it a day. We've done like 22 minutes. Let's just copy this thing. And then we added like around, I think, 6 cards. Or 5, I think 6. Okay. Alrighty guys, thank you. See you tomorrow with the Spanish lesson, and thank you. So in the hindsight about the progress today, so I think I've spent like 1 hour and 30 minutes. So I thought it's gonna be an hour, but yeah, things like came up. I've started with the Duolingo, then I done that lesson, then I have to read that to like further reinforce whatever I learn in the language transfer. Then when I went to Dream in Spanish, of course, when I'm creating cards, like it's not very like smooth. You have to go back and forth. The softwares, they often have things going on. So yeah, more or less a good day. Thank you.